We'll move on to driving responsibly and talking about some documents. نتكلم عن بعض المستندات المطلوبة. So driving responsibly documents. عشان القيادة آمنة وتحتاج المستندات المناسبة. When you drive, be sure you have your permit or your license with you. أثناء القيادة فإذا لك الرخصة لازم تكون رخصتك معك. إذا الرخصة التعليمية أيضا تكون لك رخصة تعليمية معك دائما. It's really important that you're able to identify the document that you have in the words in English. ولازم تكون على علم بالمستندات المعاك وأسمائهم باللغة الإنجليزية. If you have an identification card, you cannot drive. إذا عندك هوية الولاية لا يسمح لك القيادة بهذه الهوية. So there's no driving with the identification card. ما في قيادة بهوية الولاية. So that's what the words look like. والكلمات المكتوبة عليها. If you've taken the written permit test and passed it, you'll have a learner permit. إذا أخذت امتحان تمرينات أو امتحان القيادة فلتكون لك الرخصة التعليمية. So learner permits allow the driver to drive with a licensed driver who's over 21. ويسمح لك برخصة التعليمية مع القائد مع الإنسان اللي له فوق 21 سنة وله الرخصة القيادة. To get a driver's license, you'll take the written permit test, تاخذ الامتحان, the 5-hour course, كورس بتاع 5 ساعات, and a road test. والامتحان الشارع. So once you pass all 3 of those steps, نجات في كل 3 خطوات, you'll get a driver license. وتحصل على رخصة القيادة. If you're over 21 years old, that means you can drive alone. إذا عمرك فوق 21 سنة ممكن تقود سيارة بنفسك. So there are different rules for junior licenses, and I'm not going to go through them today. وفي هناك الشروط واللوائح لكل أعمار مختلفة في قيادة السيارة في نيويورك. So while you're driving, you also have to keep in your car your insurance document. وأنت قائد السيارة لازم تتأكد إنك السيارة بتاعك مؤمن. So the effective date of your insurance will be here. وتكون ظاهر إمتى صلاحية التأمين السيارة. And the date it expires is over here. وفترة صلاحية التأمين. You must always have insurance on your registered vehicle. وأي سيارة مسجلة لازم عليها التأمين. So don't let it expire. وما تنسى أنها تنتهي صلاحية التأمين. Your license can be suspended or revoked, and you'll get charged a fee for every day you don't have insurance. ممكن يصعب منك الرخصة وممكن يغرم كل يوم سيارة من غير تأمين. Registrations have to be renewed every 2 years. وتسجيل السيارة ممكن تجدد كل 2 سنين. So you put the registration, after you register your vehicle, they'll send you, or you'll get it from the DMV, a sticker and a card, and they're kind of hooked together. The sticker goes on your car next to the inspection sticker. بعد تسجيل السيارة فبكون موجود ستيكر ويلزق على السيارة لفترة 2 سنين.
and then you carry this with you or in your car, أما الجزء يكون يبقى على السيارة. because if you get stopped, they'll want to see it. إذا مريت The police will want to see it. بوليس المرور ممكن تقدم له. Your registration sticker goes right next to your inspection sticker, so they go right next to each other. واستيكر الأمان بتاع تسجيل السيارة يلصق في سيارة جنبا إلى جنب. On the left side window of your vehicle, on the driver's side vehicle. بجانب الأيسر من النافذة. So let's go on to speeding, other ways, things that can get you in trouble and are not responsible driving, like speeding and aggressive driving. ننتقل إلى السرعة. So speeding causes a lot of all sorts of things. So, السرعة يعني تكلف. you could lose gas money every time you speed up at a green light or drive over the speed limit. زيادة السرعة في المقررة فهي بتكلف البنزين والجاز. You pay fines that come with the speeding tickets. وأيضا العقاب فإذا يكون في دفع بتاع الغرامات. You pay more for insurance because of the tickets. ويكون في زيادة في التأمين. Some people lose their licenses and relationships. يفقدون الرخص بسبب السرعة. Aggressive driving can cost you your life or others' lives. والسرعة ممكن يقضي بحياتك وحياة الآخرين. This is why officers statewide are ticketing speeders. وهذه على مستوى الولاية بوليس المرور تدي مخالفة. They want to stop speeding before it stops you. يريدون أن يوقفوا السرعة. كنت في السرعة المعقولة قبل أن السرعة يقضي عليك. Speeding causes death. والسرعة ممكن سبب للوفيات. Speeding is a contributing factor in nearly 1/3 of all fatal crashes in New York State. Can you repeat that one? Speeding is a contributing factor in nearly 1/3 of all fatal crashes in New York State. تلك الحوادث سببها السرعة في ولاية نيويورك. Nationally, speeding and traffic crashes are the leading cause of death for people ages 3 to 33. وعلى مستوى الدولة فالسرعة هي النسبة الأعلى في حوادث خاصة في الأعمار ما بين 3 سنوات إلى 30 سنة. Last year's crackdown on speeding campaign was in August, and the troopers issued over 19,000 traffic tickets. في السنة الماضية عدة مخالفات. How many thousand? 19. 19,000 مخالفة السرعة في 2019. Including more than 7,900 for speeding and over 580 for distracted driving. Can we do one at a time? That one? Yep. Including more than 7,900 for speeding. حوالي 17,000 في السرعة. And over 580 for distracted driving. وأمر 5,000 في القيادة المزعجة. And know that they're not just doing this when they have their campaigns. They're always looking for people who are speeding or distracted driving or any number of things, but that those are big causes of fatalities. So they're always looking to ticket people to slow you down.
وعملية السرعة ومراقبة السرعة هي مسألة متواصلة على مدار السنة، وفي بعض الشهور ممكن يكون مكثفا غير عادي. So if the police are behind you, pull over and stop. فإذا شرطة المرور اداك الإشارة فعليك أن توقف السيارة على جانب الشارع. Do not get out of the car. لا تخرج. Put your hands on the steering wheel. وأبقى يديك على الستيرينج. They will ask you for your license, insurance, and registration. ممكن يسألوك عن الرخصة والتأمين السيارة. Do not take your hands off your steering wheel until they ask you for those items and you tell them you're going to get them. كن يدك على الستيرينج حتى يسأل لك أسئلة. They want to see your hands. هم يريدون أن يروا يديك من على الستيرينج. They will ask you for your license, insurance, and registration. You're responsible to comply by giving them your information. ومد لهم بالرخصة والتأمين. You have the right to ask for an interpreter. فإذا لم تتحدث اللغة الإنجليزية بالطلاقة من حقك أن تطلب المترجم. You have the right to remain silent. وممكن أن تبقى الصمت. You'll probably get a ticket. ممكن يديك المخالفة. And this top portion usually has your name and information about your vehicle. الجزء الأول من المخالفة موجود اسمك وبيانات سيارتك. This middle portion has what they thought you did wrong. والجزء الوسط هو المخالفة أو نوع المخالفة. This bottom portion says when you're expected to go to court. والجزء الأخير هي الخاصة بمكان المحكمة. You must respond immediately. فلازم تجيب مباشرة أو بسرعة. Many people hire an attorney. والكثير من الناس يستعينوا بالمحامين to help them with the paperwork. ويساعدوهم في الإجراءات. It has to be returned to the court. ويرجع إلى المحكمة.